Hello everyone, welcome to Psychotherapeutics Part 1 classes. So, as per your syllabus, the first topic is general and specific factors promoting change in psychotherapy. So, before we move on to such topics that are presented in the syllabus, let's see what is psychotherapy. Psychotherapy is a systematic interaction between a therapist and a client that brings psychological principles to bear on influencing the client's thoughts, feelings, or behavior to help that client overcome abnormal behavior or adjust to the problems in living. So, നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റും ക്ലയൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനാണ്, അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ തോട്ട്സിനെ, ഫീലിങ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയറിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്തിൽ നിന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാനാണത് ചെയ്യുന്നത്? അബ്നോർമൽ ബിഹേവിയേഴ്സിൽ നിന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാനോ അതല്ല, ഡെയിലി ലൈഫിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആവാനൊക്കെയാണിത് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് സൈക്കോതെറാപ്പി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. As we have mentioned, it's an interaction between two or more individuals where one of them is called client or the patient is seeking help from the problem and the other participant called therapist provide necessary therapeutic help. So ഇവിടെ ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ്? ഒരു ക്ലയൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടാവും, അവർക്കാണ് ഹെൽപ്പ് വേണ്ടത്. ആൻഡ് ഇൻ ദ അതർ സൈഡ് യു ഹാവ് എ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഹൂ ഇസ് റെഡി ടു ഗിവ് ഹെൽപ്പ്. എന്ത് ഹെൽപ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത്? തെറാപ്യൂട്ടിക് ഹെൽപ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ആവശ്യമായ തെറാപ്യൂട്ടിക് ഹെൽപ്പ് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഇൻട്രാക്ഷനെയാണ് സൈക്കോതെറാപ്പി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So this interaction is usually mediated by verbal means, although facial expressions, body gestures and movement is also used. It involves a long-term relationship that focuses on reconstructive changes. Okay. These are procedures in which person with mental disorders, that is the client or the patient, interact with a trained psychotherapist who help them change certain behavior, thoughts or emotions so that they feel and function in a better way. അവർക്കൊരു ഫീലിങ്ങും വേണം, അതുപോലെ തന്നെ അവർ ബെറ്റർ ഫങ്ഷനിങ്ങും കാഴ്ചവെക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലും ആവാം. ഓക്കെ. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു മാനേജ് ദിയർ സിംറ്റംസ് ബെറ്റർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് അറ്റ് ദിയർ ബെസ്റ്റ് ഇൻ എവറിഡേ ലൈഫ്. It consists of a series of techniques for treating mental health, emotional and some psychiatric disorders and help the individual understand what helped them feel positive or anxious, as well as accepting their strong and weak points. Now moving on to what is psychotherapy. അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡെഫിനേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, it consists of a whole range of psychologically based treatment by which trained practitioners help people who have psychological problems. It refers to a form of treatment in which a psychotherapist and a client tackle client's problem through talking. Traditionally, it is focused on serious problems associated with intrapsychic, internal and personal issues and conflicts. Characteristically, it emphasizes the following issues: the past more than the present. മുന്നേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നത്. ഇൻസൈറ്റ് മോർ ദാൻ ചേഞ്ച് വരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക എന്നുള്ളൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ നമ്മളുടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ബിഹേവിയേഴ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റിനൊക്കെ ഇൻസൈറ്റ് കൊണ്ടുവരിക, അതിനെപ്പറ്റി അവെയർനെസ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ദെൻ ദ ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആൻഡ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് റോൾ ആസ് എൻ എക്സ്പെർട്ട്. സോ തെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്നുള്ളതും അവരുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ്, കൗൺസിലിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലാത്ത സമയത്തും എങ്ങനെ വേണം നിൽക്കാൻ എന്നുള്ളതുമൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നതാണ്. സോ ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജനറൽ ഫാക്ടേഴ്സും സ്പെസിഫിക് ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ലെറ്റ്സ് സീ ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ആർ സ്പെസിഫിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഹൈപ്പോത്തസിസ്. സോ ദിസ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊപ്പണൻസ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഫാക്ടർ ഹൈപ്പോത്തസിസ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് interventions specific to each theoretical orientation are what led changes to psychotherapy of that orientation. അതായത് ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ തിയററ്റിക്കൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ആ ഓറിയൻറ്റേഷനിലുള്ള സൈക്കോതെറാപ്പിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്സിനോ ഒക്കെ കാരണം ആ ഡിസിപ്ലിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ തിയററ്റിക്കൽ ബിലീഫ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവെൻഷൻസിൻ്റെ ചേഞ്ച് തന്നെയാണ്, സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവെൻഷൻസിൻ്റെ ചേഞ്ച് തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്.
So they base their argument on the findings that different forms of psychotherapy are each more efficacious compared to normal treatment conditions. Different psychotherapies are easily distinguishable in their interventions as both specific by theory and observed in practice. So theoretically ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് തമ്മിൽ നല്ലൊരു അന്തരമുണ്ട്, വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇംപ്രൊവൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസിപ്ലിൻ നന്നായിട്ട് ഇപ്പം ഉള്ളൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്താൻ കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഇൻ്റർവെൻഷൻസിൻ്റെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻ്റർവെൻഷൻസിൻ്റെ തന്നെ ചേഞ്ചസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. Control conditions in these treatment outcome studies are presumably designed to lack the specific techniques used in psychotherapies to which they are compared. For instance, some control treatments in these studies are pill placebo to instill expectancy in the client or call for therapists to provide support and encouragement to the clients. Any difference in outcome between different therapies and control conditions presumably should be due to theory-specific interventions rather than common factors. That is, factors common to all therapies. എല്ലാ തെറാപ്പിസ്റ്റിനും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഇവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്പെസിഫിക് ഇൻ്റർവെൻഷനിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത് കാരണമാണെന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത് വരുന്നതാണ് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഓർ ദി ജനറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ലെഡ് ടു ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ സൈക്കോതെറാപ്പി. Supporters of these common factor hypothesis suggest that interventions common to all psychotherapies and not theory specific interventions are what led to better outcomes in psychotherapy. സൈക്കോതെറാപ്പിയിൽ പുതിയ ചേഞ്ചസും മാറ്റങ്ങളും ബെറ്റർ ഔട്ട്കംസും ഒക്കെ വരാൻ കാരണം എല്ലാത്തിലും വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ്. ജനറലായിട്ട് സൈക്കോതെറാപ്പി ഇൻ്റർവെൻഷൻസിന് വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ്, അല്ലാതെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടിൽ മാത്രം വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് അല്ല, അത്ര സ്പെസിഫിക് അല്ല. എല്ലാ മെത്തേഡ്സിലും വന്ന ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ആണ് ഫൈനലി ബെറ്റർ ഔട്ട്കം ആയിട്ട് സൈക്കോതെറാപ്പി ആസ് എ ഹോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ജനറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഓർ കോമൺ ഫാക്ടർ ഹൈപ്പോത്തസിസ് പറയുന്നത്. They base the hypothesis on the frequent observation that different psychotherapists all show similar effect sizes relative to one another. In the absence of evidence suggesting more complex processes, the most parsimonious explanation should be the most compelling. Common factors hypothesis supporters view the equality of the current occurrence outcome literature as evidence of the absence of data demonstrating the specific mechanism of different psychotherapies. They suggest the explanations for the equivalence in outcomes would be that these therapies, although readily distinguishable from one another in theory and practice, all work by the same mechanism. എല്ലാ തെറാപ്പീസും ഒരേ മെക്കാനിസത്തിൽ നിന്നാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അല്ല ഒരേ മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു അസംഷനാണ് ഇവർക്കുള്ളത്. Interventions shared by therapists of all orientation or common factors including acting warmly with acceptance towards the patient, expressing the beliefs that the therapist can help, and providing a rationale and activities for the patients to get better. These interventions serve to establish and maintain the working alliance which supporters of the common factor perspective believe is a theoretical mechanism through which change in therapies occur. So ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും വരുന്ന ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ആണ് ഫൈനലി ഔട്ട്കം ആയിട്ട് മാറുന്നത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. So that's about the specific and general or common factors that led to the changes in psychotherapy. So I hope whatever I've taught in this class is clear. If you have any doubts, do ask me. Okay, that's all for today's class. Thank you.